Pranamik Bante. Good evening. Good evening. We would like to pay homage to you Bante. Các kính thưa toàn thể đại chúng, con đã thấy sư Atulanyana ở trong Zoom. Con kính mời quý đại chúng cùng nhau chắp tay cung kính đảnh lễ sư cùng quý chư tôn đức tăng ni. Các kính thưa đại chúng, con xin được tác bạch ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kính bạch sư, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2026, là buổi thứ 8 trong chuỗi bài giảng về lịch sử Phật giáo. Đã tới giờ thuyết pháp, hội chúng đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin cung thỉnh sư ban bố cho chúng con thời pháp trong ngày hôm nay, cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài, lần thứ nhì, lần thứ ba. Xà đu, xà đu, xà đu. Yes, Bande. So, very Bande, today is June 21st, 2026, the eighth session in the Dharma Talk series on history of Buddhism. The time for the Dharma discourse has arrived and the assembly has gathered in purity and composure. So we respectfully invite Bande to kindly deliver today's Dharma teaching for our benefit, for our progress, and for our long-lasting peace, for the second time and for the third time. Dạ vâng, để bắt đầu buổi học, con xin thay mặt quý đại chúng tác bạch thọ trì tam quy và ngũ giới. Ahang phante tisarane saha bành silang dhammang yachami anugahang katva silang detha me phante dutiyampi ahang phante tisarane saha bành silang dhammang yachami anugahang katva silang detha me phante Tatiyampi ahang bhante tisaranena saha bành silang dhammang yachami anugahang katva silang detha me bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang. Amabhante. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccāchārā viramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccāchara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami.
Suramiraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya Majapama Dathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Tisaranena saha panchasilang dhamman sadhukang surakritam katva appamadena sampadehi. Ama Bhante Anumodana Kamapana Okasa Vandami Bhante Sukhi hotu, nibbana sabhaccho hotu. Maya Katang Punyang Samina Anumoditabang Sadhu, sadhu anumodami. Samina Katang Punyang Mayhang Databang Sadhu anumoditabang. Sadhu Sadhu Anumodami Okasa Dwarata Yena Katang Sabang Achayang Kamatha Me Bhante Kamami kamitabang. Sadhu Okasa Kamami Bhante Sukhi hotu, nibbana sabhaccho hotu. Sadhu Sadhu Sadhu. I respectfully spread my deep gratitude to Bhante. Sadhu Sadhu Sadhu. Sukhi hotu, nibbana sabhaccho. Okay, so first I have to make an announcement. Uh, so when now we're meeting after 2 weeks, right? So for 2 weeks we did not have the class, so we are meeting after 3 weeks, right? Yeah, so 3 weeks. So what happened when we were preparing the classes? I prepared the notes for a few classes ahead. So when I'm so usually I prepare in English and then send it to the group, the organizing team, and they translate it to English. So this time what I sent them was not correct, right? So I have to send that note number 5 to translate and prepare slides, but instead of that I send the number 6. So so that error happened from my side. So today only I realized that I have not sent the right document for the translation. So then nevertheless, we have some questions from the previous week that which I did not answer because of the time limit, and we'll answer them and also summarize what we learned up until now. Dạ vâng, và chúng ta đã do ngày rất là bận sự trong thời gian qua này, là chúng ta đã nghỉ khoảng tầm 2 đến 3 tuần rồi. Cũng có một số trục trặc trong trước buổi học hôm nay, tại vì ngày có rất là nhiều lớp, nên là thường thì ngày sẽ chuẩn bị tài liệu của các lớp, tài liệu trước khoảng tầm 2 3 tiết học, nên là sẽ có rất là nhiều tài liệu để ngài chuẩn bị. Thì tuần này thì ngài đã đưa nhầm tài liệu chuẩn bị cho ban tổ chức, tức là ngài đã tức là ngài sẽ cần đưa tài liệu chuẩn bị là tài liệu thứ 5, nhưng mà ngài đã đưa tài liệu của thứ 6, tài liệu số 6, nên là chúng con đã không kịp chuẩn bị slide cho tuần này. Thì đây là ngài cũng nói rằng là đây là lỗi của ngài đã không kịp gửi, đã gửi nhầm tài liệu cho nhóm hỗ trợ, nên là tuần này thì chúng ta sẽ không giảng dạy qua slide, nên là ngài sẽ tập trung vào việc là ngài sẽ giải đáp các thắc mắc mà quý vị chưa được giải đáp trong những tuần trước. Đồng thời thì nếu mà quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ở trong buổi học này. Đồng thời thì ngài cũng sẽ tóm lược lại một chút những cái gì chúng ta đã học trong thời gian qua. Right. So I will answer these questions. Right. First, I will answer these questions. So I'll start this one, this question. Right. Okay. So dear Bante, what are the conditions required for ordination of a bhikkhuni? Where can I read more about in the Vinaya Pitaka or the commentaries? If some bhikkhus support the revival of the bhikkhuni order and ordain some women to become bhikkhunis, what violations against the Vinaya do they commit? Right? Okay, so I'll answer the first one. So what are the conditions, right? I mean, to become a bhikkhuni, that they need to fulfill some requirements, right? Such as there are some basic requirements, like such as
they need to fulfill a certain age, right, depending on their status. So if I generalize it, they have to be 20 years. But there are certain circumstances in Vinaya Pitaka that the bhikkhunis are allowed, the full ordination of the nuns are allowed for some of the women if they are uh, less than 22, less than 20 years, right? There are certain specific Sikha rules which are granting opportunities. Like in those days in the ancient world in India, they had the very young girls. They were married, right? So some of them, I think, when they're about like 14, around, I cannot remember the exact age, but if they are about 14 and 15, if they have already married, and uh, then if they leave their household life, they can become a bhikkhuni. So like that, there are few exceptions. Uh, so there are few exceptions like that, but in general, they have to fulfill this age, right? And of course, that they should not be. I mean, if they have become a bhikkhuni in the past, they could not re-enter. Like that, there are few specific rules for the bhikkhunis. And especially, I know with the which the questions, the first question, when I relate it to other questions, uh, uh, this is I know that you answer asking this question based on the ordination, on where they should receive the high ordination. So for the bhikkhunis, it's special, right? For the monks, for their higher ordination, they need to take the preceptor and also the sangha who is granting the high ordination for the monks needs to be only the monks, right? Only the bhikkhus, right? For the bhikkhus, uh, if the Vinaya Karma is taking place in a particular area in India, they need to have 10 monks, right, in that area. But outside of that place, if the high ordination is happening in any other place, it only requires 5 monks, right? And they have to fulfill certain the boundaries and all the simas, the setting and all has to be correct, right? And then the Vinaya Karma will be completed, right? After the reciting of the Kamavacha. Kamavacha means the Pali statements which grant the high ordination. So for the monks, in summary, it has to be only from one side, only from the monks, from the bhikkhus. But for the bhikkhunis, they have to take the ordination from both the monks and also from the nuns, right? So they have to fulfill those two from both sides. Dạ vâng, đây là câu hỏi của chị Thu Trang từ trước ạ. Thì Ngài sẽ trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là thưa Ban Tê, việc xuất gia của Tỳ-kheo-ni cần những điều kiện gì? Thì sẽ có rất là nhiều điều kiện để có thể xuất gia thành một Tỳ-kheo-ni. Ờ, thì tương tự như sa di thì Tỳ-kheo-ni cũng có một giới hạn độ tuổi, tức là phải khoảng tầm 20 tuổi thì mới có thể có đủ điều kiện để thọ được giới Tỳ-kheo-ni. Tuy nhiên thì trong kinh điển cũng đã có một số trường hợp đặc biệt, à, có thể được thọ giới Tỳ-kheo-ni trước 20 tuổi. Đã có một số câu chuyện về các cô gái rất là trẻ, ngài không nhớ chính xác tuổi, khoảng tầm 14-15 tuổi, nhưng mà đã do một số tình huống đặc biệt, một số trường hợp đặc biệt đã được đồng ý để xuất gia làm Tỳ-kheo-ni. Nên là và cũng có những điều kiện khác nữa, nhưng mà riêng về điều kiện về tuổi thì chúng ta cần phải có điều kiện về tuổi như vậy. Hoặc là cũng có một cái khác biệt đối với Tỳ-kheo-ni, đó chính là nếu mà Tỳ-kheo-ni đã từng là Tỳ-kheo-ni rồi thì xả y xong rồi thì sẽ không thể nào trở thành Tỳ-kheo-ni nữa, là nó sẽ hơi đặc biệt một chút. Còn câu hỏi thứ hai là điều này con có thể đọc được thêm một phần nào trong tạng luật hay chú giải? Một số vị tỳ khưu ủng hộ việc khôi phục Tỳ-kheo-ni và xuất gia từ nữ để thành Tỳ-kheo-ni. Tức là ở đây ngài hiểu rằng là ở
ở đây ngài đang viết là chúng ta có thể chị có thể đọc ở trong Chulavaga Pali là Wait, I did not answer that part. I will explain. Ờ, tức là ngài muốn hiểu chỗ này là cái việc mà thọ giới của Tỳ-khưu-ni, thọ giới cụ túc của Tỳ-khưu-ni thì sẽ hơi khác một chút so với thọ giới cụ túc của Tỳ-khưu. Nếu mà thọ giới của Tỳ-khưu thì sẽ chỉ cần tức là giữa tăng đoàn với thầy tế độ của mình với tăng đoàn mà thôi, thì sẽ có một số, tất nhiên là vẫn sẽ có một số cái quy định ở trong tạng luật, ví dụ như là ở trong Ấn Độ thì sẽ cần ít nhất 10 vị tỳ khưu trong ngày thọ giới đó, thọ giới tỳ khưu, hoặc là ngoài Ấn Độ, tất cả những cái vùng ngoài Ấn Độ thì chỉ cần 5 vị tỳ khưu thôi. Thì 5 vị tỳ khưu đó sẽ làm Phật sự ở một nơi gọi là Sima, thì nó cũng có một kích thước rất là đặc biệt và phải tuân thủ hết các điều kiện về kích thước, cũng như là ờ, việc tuân thủ đúng theo tạng luật về việc xây dựng cái Sima đó. Nên là sau đó thì tăng đoàn sẽ tụng đọc cái câu Kamawacha, tức là một câu mà khi mà tụng đọc câu đó thì chứng tỏ là vị ấy đã hoàn tất được cái lễ mà có thể thọ giới lên tỳ khưu. Nên là khi mà một vị tỳ khưu mà thọ giới tỳ khưu thì chỉ cần có các vị tỳ khưu mà thôi, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì với một tỳ khưu ni để thọ giới tỳ khưu ni thì sẽ cần cả các vị tỳ khưu và các vị tỳ khưu ni. Yes, Auntie. Okay, so the next question is where where can we find those details on the big ordination? These details. So the details are there in first. I have written in. It's not in the order really. Okay, I mean to understand all, we have to read all these sections really. So first, I would say the Bhikkhuni Vibhanga. It explains about the basic rules for the bhikkhunis, for the nuns. But even though the basic rules are there for the nuns, some of the rules are related in the Bhikkhuni Vibhanga, right? So the Chatasangana I will show here. So we have the Vinaya Pitaka, then we have the Pachitya Pali, and from I cannot show it here. From this side, right? From here, it's the Bhikkhuni. Yeah, from here it is, these sections are for the Bhikkhuni Vibhanga. So, which explains the basic rules for the nuns, right? So that part, that is, yeah, that you have to read. Yes, Auntie. Okay. Tức là phần mà chị muốn tìm đọc về trong tạng trong kinh điển ở đâu thì nó sẽ là trong tạng luật. Và như ngài chị ở đây thì tất cả những phần này đây là các phần trong mà Pachitiya Pali, tức là một trong các nhóm về giới luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì từ số 5 đến số 8 là chung của tỳ kheo, và riêng của tỳ kheo ni là từ số 1 đến số 7 là phần mà ngài đang gạch vuông ở trong đó. Thì để hiểu rõ về các giới luật của tỳ kheo ni thì chúng ta sẽ cần phải đọc hết những cái tài liệu này. Right. And yeah, so this is the first one. And the other one is in the, let me recall, in this part. Yeah, this section is not really attached on the high ordination of the nuns. I think in the commentaries there are some details, right? It's worthwhile reading this part too. This is from the Pachitya Pali Bhikkhunovada Vagga, right? So in the Pachitya Pali, right? Pachitya Pali means like in the structure of the Vinaya. So this is the Parajika Pali, right? The first part, we have the 4 Parajika, then we have the Sanghadisesa, Aniyata, and Nisagya. After that, in the Pachitya Pali, for the bhikkhus, there is a particular section, right? There is the third group of the of the uh, of the Pachitya Pali. This is for the bhikkhus, right? So when they come in contact with bhikkhunis, there are some offenses, right? So
some parts of this Pali and some parts of the commentaries explain some guidance and it explains some details on what a uh, on definition on what a bhikkhuni is, right? In some of those Sikkhapadas, in the commentaries, and also I think in the Pali also it's there, some details, right? Not in uh, the main rule, but there are some additional details which are explained. So here also that you have to look, right? Yeah, I mean, not all the Sikkhapadas here really, right? So it's only uh, oh, no, it's related. All of them are related. Yes. Yes. Thì vâng ạ, thì những cái tài liệu mà chị có thể xem về luật của Tỳ-kheo-ni thì có thể xem trong ờ, phân tích của luật của Tỳ-kheo-ni, Bhikkhuni Vipanga, hoặc là trong Chulabhaga Pali, và hoặc là trong Pachitiya Pali. Pachitiya ở đây Pachitiya Pali thì nó nằm trong luật tạng. Như ở đây chị thấy là sẽ có là trong luật tạng chúng ta sẽ chia làm các phẩm. Thì Parajika Pali nó sẽ là về các luật về bất công trụ, và Pachitiya Pali nó chính là các luật về ứng đối trị. Ờ, thì ngoài ra thì sẽ còn có một số tài liệu, tức là một số cái sự chi tiết trong việc các luật của các Tỳ-kheo-ni thì sẽ được giải thích ở trong chú giải nữa, và nếu mà để chúng ta tìm hiểu được một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ cần phải đọc cả chú giải nữa. Nó sẽ không bao gồm tức là những cái điều luật lớn, những cái điều luật phổ biến thì sẽ được nói ở trong rất là đầy đủ ở trong tạng luật, nhưng mà những cái giải thích chi tiết, sự giải thích nhỏ nhỏ hơn thì chúng ta sẽ cần phải đọc ở trong chú giải. Như ở trên bảng mà ngài chỉ đó chính là phẩm Owada Wago, nó chính là phẩm giáo giới. Phẩm giáo giới thì đây là cái phẩm mà chúng ta có thể đọc để thấy được cái quy trình mà chúng ta có thể thọ giới cho một vị tỳ khưu như thế này. Right. And the other part is from the Chulavaga Pali, there is a section called a separate chapter called Bhikkhuni Khandaka, right? Here it explains about the history, the background story, and many other details, many other offenses, and also many other minor offenses, and some details on the Bhikkhuni ordination in Bhikkhuni, the Chulavaga Pali, Bhikkhuni Khandaka. So Bhikkhuni Khandaka it comes in the fourth book of Vinaya, the Chulavaga Pali, and it's the 10th chapter, right? Bhikkhuni Khandaka. Dạ vâng, chúng ta có thể đọc ở trong Chulavaga Pali nữa, thì nó cũng là cuốn sách thứ tư trong tạng luật. Thì trong này thì có cuốn thứ 10, phẩm thứ 10 đó chính là Bhikkhuni Khandakam, thì chúng ta cũng có thể đọc thêm một phần này. Thì ngài muốn giới thiệu để chúng ta thấy cái cấu trúc của trong tạng luật như thế nào và cái phần mà chị cần So đọc. you have to read it's not just the Pali that you have to follow, right? To understand the details and everything, you have to understand the Pali and also the commentaries and also sometimes the sub-commentaries. So please wait, somebody's at the door. Dạ vâng, và như vậy thì để chúng ta hiểu được rõ về các luật của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni thì chúng ta sẽ cần phải đọc ở trong tạng luật, và đồng thời ở trong một số phẩm trong tạng luật, đồng thời cũng cần phải đọc trong chú giải nữa để có thể sáng tỏ được các điều. So I was telling that you have to read, all three, and it's like in the mostly the sub commentaries are very
extremely brief in these sections. That's what we have noticed, especially with the Bhikkhuni Khandaka. It's very brief. The sub-commentaries are very brief. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta sẽ thấy là chú giải cũng rất là ngắn gọn ấy, trong cái phần trong phần chú giải phần này, đặc biệt ví dụ như là ngay trong phần chú giải của chương này, tức là Bhikkhuni Khandakam, thì phần chú giải cũng rất là ngắn gọn. Right. Okay. So the next question is, if some bhikkhus support the revival of the Bhikkhuni order and ordain women to become bhikkhunis, what violation against Vinaya do they commit? Okay, this is a very difficult question to answer. Difficult in the sense that, as I mentioned here, it's that the ordination, the higher ordination of the monks and the nuns, it comes with an unbroken lineage since the Buddha's time, right? It comes from an unbroken lineage since the Buddha's time, Lord Buddha's time, right? And so I mentioned here that in the ordination of the bhikkhunis, it has to come from two sides, from the monks and also from the nuns. Let's assume that somebody's now in the class, right? An upasika want to become a bhikkhuni. So they have to get the high ordination from both sides, from the bhikkhus and the bhikkhunis. So on the lineage for the bhikkhus, it's still existent, right? So that's why I'm a bhikkhu, right? So that's why we see this unbroken lineage in the Theravada. Really one part of learning the history as monks is, as a Theravada monk, is to learn about these lineages too, how it survived over two and a half, 2,500 years, right? So that's the case for the bhikkhus. But for the bhikkhunis, that lineage it has been broken, right? So in our previous class, we discussed that to Sri Lanka, the high ordination of the bhikkhunis were brought by Venerable Sanghamitta, the daughter of the Emperor Asoka, right? I hope that you can remember this story, right? So there was one queen of the Sri Lankan king, who became Sotapanna, and she wanted to become a bhikkhuni. So that's how it came to Sri Lanka, right? The ordination. So like that, in the literature of the Theravada, it does not mention, right? With the sources that we have, it does not mention from the third council that this high ordination of the bhikkhunis, it went to other countries, right? So there were 9 countries really that the missionary work happened during Emperor Asoka's time. So for the other 8 in the Theravada sources, it does not mention, right? But not mentioning it in the Theravada does not mean that it did not go to these regions, right? I assume, it's my personal opinion. I'm very confident that the Bhikkhuni ordination went to these regions, right? The other regions. But for some reasons, the records are not available. And in the history of the Theravada, we can find some details of the Theravada ordination, Bhikkhuni ordination, going to Southeast Asia. I think in one of, the history of the Sasana, the Mahayana was there in China, but in some parts of the China, the high ordination was for the bhikkhunis were taken from Sri Lanka to that region, right? To the China, and I think it was there in some Southeast Asia. I'm not sure that part, but still we can find some details if you look at the history of the bhikkhunis that the ordination survived in few places, right? Ordination was taken to certain places, but those lineages, right? Those lineages did not survive up until now. That is the problem. Some, I think I have read this book how many years ago?
maybe 10 years ago, I read a book, right, about which was written from the Sri Lanka from one of the Sri Lankan Mahatheras, uh, which explains about the Bhikkhuni lineages. So he says that there are Bhikkhuni, there is a Bhikkhuni lineage existent in one part of China. They claim that they started, the origins are from Sri Lanka. Sri Lanka, I think, yeah, it's from Sri Lanka. And that's what they state. But the Mahathera state, now they are Mahayana. Like what they do everything, their recitation and all the things. They do not have the form of the Theravada, right? So in that sense, we can understand that this lineage from the Bhikkhunis did not existed, right? That the direct lineage is not there from since our Lord Buddha's time, right? So when they ordain, right, if somebody give the high ordination, so we are not sure, right? From the bhikkhu side, yes, it's completed, right? So if I want to ordain a woman, upasika, make a bhikkhuni, right? So what I have to do is to get some my get a group of monks and do the high ordination, right? But it's only fulfilled from one side. It's not fulfilled from the other side. Do you understand this point? Right? So the lineage is not there. That's the problem. So what are the violations against the Vinaya do they commit? Uh, I would say in that case, if the ordination is not fulfilled from both sides, the I mean that then that high ordination is not a complete one for the bhikkhuni. That is the problem here. Và câu trả lời câu hỏi cuối cùng đó chính là một số vị tỳ khưu ủng hộ việc khôi phục tỳ-kheo-ni và xuất gia cho người nữ để trở thành tỳ-kheo-ni thì so với giới luật là sẽ sai phạm gì? Thì câu hỏi này là một câu hỏi cũng không dễ để trả lời. Thực ra không phải là phạm giới gì cả mà chỉ đơn giản là tức là tỳ khưu và tỳ khưu ni á, cái việc thọ giới tỳ khưu và tỳ khưu ni nó sẽ được truyền thừa từ thời của Đức Phật đến tận bây giờ. Khi mà chúng ta học lớp này, khi mà chúng ta học về lớp lịch sử Phật giáo thì chúng ta sẽ thấy việc mà các vị trưởng lão ngày xưa đã cố gắng rất là nhiều để có thể duy trì được cái dòng truyền thừa từ hồi mới Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến tận bây giờ sau tận 2.500 năm. Thì đối với các vị tỳ khưu thì cái sự dòng truyền thừa từ hồi Đức Phật đến tận bây giờ là vẫn còn. Tức là đó là lý do tại sao mà các vị tỳ khưu đến bây giờ vẫn có thể thọ giới và các vị vẫn duy trì được giáo pháp Đức Phật và duy trì được đời sống tăng đoàn. Tuy nhiên thì với việc tỳ khưu ni thì cái dòng truyền thừa đó đã bị cắt đứt rồi. Với tỳ-kheo-ni thì dòng truyền thừa đó đã bị cắt đứt rồi. Theo những gì mà chúng ta học từ tuần trước thì chúng ta thấy là việc truyền bá Phật giáo Theravada sang Sri Lanka thì lúc đó cũng có nhắc đến việc là thọ giới cho các vị tỳ-kheo-ni bởi ni trưởng là Sanghamita là con của vua Asoka. Thì tức là những cái điều này được nói đến từ kỳ kết gặp tam tạng kinh điển lần thứ 3. Và trong đó thì sau đó thì không hề có, tức là sau đó rất ít tài liệu nó nhắc đến việc là các tỳ-kheo-ni được các dòng tỳ-kheo-ni đã được truyền thừa ở các nước khác và lan tỏa đến rất là nhiều nước khác trong đó. Ngài tin rằng là có sự lan tỏa Phật giáo Theravada, các vị tỳ-kheo-ni cũng sẽ đi sang nước khác để có thể truyền bá được giáo pháp. Tuy nhiên thì dường như ở trong kinh điển rất là ít nói đến chiều đó, dường như rất là ít sự kiện, mà cái điều chắc chắn mà chúng ta thấy đó chỉ là có một tăng đoàn tỳ-kheo-ni lúc mà trong kỳ kết tập tam điển lần thứ 3 dưới sự hộ trì của vua Asoka mà thôi. Lúc đó cái nhân duyên nó là vì Ngài hy vọng là chúng ta có nhớ lúc đó cái nhân duyên lúc đó là vì có một vị hoàng hậu, sau khi mà nghe vị hoàng hậu và các đoàn tùy tùng của mình sau khi nghe pháp của các ngài thì sau đó đã chứng đắc được quả dự lưu và sau đó thì mong muốn được gia nhập tăng đoàn. Và lúc đó thì theo lời khuyến
theo lời khuyên của ngài Mahinda thì lúc đó thì đã nhờ ni trưởng Sanghamita sang Sri Lanka, thì từ đó thì thiết lập tăng đoàn ni ở đó. Nhưng mà sau đó thì không thấy ghi chép quá nhiều việc là các tăng ni đi đến các nước khác để truyền giáo. Ừm, Khoảng tầm 10 năm trước thì ngài có đọc một cuốn sách về cái dòng truyền thừa của Tỳ-kheo-ni, thì có ghi nhận rằng là Tỳ-kheo-ni đã từng có tăng đoàn Tỳ-kheo-ni đã từng đến ở phía Nam châu Á, ờ, thậm chí là đã từng đến Trung Quốc. Trung Quốc đã có từng dấu ấn của các Tỳ-kheo-ni. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta thấy là Trung Quốc thì hầu hết là của Bắc truyền, hầu hết là của Bắc truyền, hầu hết là mọi người vẫn mang màu áo y nhưng mà đều làm điều ác, đều sát sanh, đều trộm cắp, đều tà dâm vân vân. Thì chúng ta rõ ràng thấy là điều đó nó không hề đúng theo những gì mà giáo lý của Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Theravada. Nên là điểm quan trọng ở đây không phải là phạm giới luật, mà điểm quan trọng ở đây là cái dòng truyền thừa của ni đoàn đã bị cắt đứt. Nên là bây giờ nếu mà có xuất gia Tỳ-kheo-ni nữa, có cho một người nữ để xuất gia thành Tỳ-kheo-ni nữa, thì về phía các vị tăng, về phía tăng đoàn là hoàn toàn phù hợp, vì dòng truyền thừa của các của các chư tăng thì vẫn còn. Tuy nhiên thì để một người nữ có thể xuất gia thành vị Tỳ-kheo-ni thì cần có sự chứng minh của cả tăng ni đoàn và tăng đoàn, và ni đoàn thì đã có sự đổ vỡ rồi và ni đoàn không còn nữa rồi, nên là nó sẽ chỉ hoàn thiện được một nửa mà thôi, mà không thể hoàn thiện được về phần ni, về tăng đoàn ni nữa. Nên là vì vậy mà bây giờ rất là khó để có thể có một người nữ để xuất gia thành Tỳ-kheo ni, là vì vậy. Okay. Okay, so is that all here, right? Bhikkhuni ordination, yes. But there are few couple of follow-up questions by Brother Nam. I copied them here. Yes. So Brother Nam, what is the question here, right? He explains about the 5 types of upasampada here. Sorry, the eight types of upasampada, and for the bhikkhus there are 5 types, and for the bhikkhunis there are 3 types. So what is the question? This only the information, Devante. He has a question of Yeah, I mean, is there any questions related to here? Is he asking? anh Nam, cái phần đầu tiên anh có hỏi gì về phần đấy không? Hay không không, hãy chia sẻ mọi người xem. No, there's no question about this part, Devante. Okay, good. Yeah, so only thing that you have to know here, right? I will not go into detail. This is too much detail for many students. Only thing is that nowadays for the monks and for the nuns, I mean, whatever it's applicable are these 2 only, right? Nyati Chatuttakama Upasampada and Attavachika Upasampada. Only these 2 are there. The other methods are not applicable now. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã chia sẻ với cả lớp về các cách thọ giới tỳ khưu và tỳ khưu ni. Nhưng mà đến thời hiện đại thì đến thời điểm này, cuộc sống bây giờ của chúng ta thì chỉ còn 2 cách nó còn tồn tại đến bây giờ thôi. Đó là với vị tỳ khưu thì là chỉ còn cách thứ 5 thôi, là thọ tỳ khưu bằng cách tụng một lần nhati, và tiếp theo tụng 3 lần kamawacha, và với tỳ khưu, và cuối cùng là thọ tỳ khưu ni bằng cách giữa 2 tăng phái là tỳ khưu ni tăng trước và tỳ khưu tăng sau, và mỗi phái tụng 1 lần nhati và 3 lần kamawacha, và trở thành 8 lần tụng. Anh có câu hỏi sau nữa Thảo. Vâng, em nghĩ là ngài cũng copy đấy, anh đợi chút. Okay, the next, I think the question here is that Venerable Bhante, earlier I heard Bhante mention that the bhikkhuni who has disrobed cannot receive bhikkhuni ordination again. Does this apply in all cases or only who had committed a parajika offense, as in the case of bhikkhus? No, it's applicable for everybody, right? Like for the monks to if they to I mean if they like they can relinquish their high ordination, right, by specifically telling that they want to relinquish the ordination, and there are many ways of doing it, right, but it has to be verbally, I mean verbally explained it to another person, right, that
that person is willing to, that monk is willing to relinquish the ordination. And if that monk has not become parajika, then he can reordain. But for the bhikkhunis, it's not there. So I mean, even if a monk goes home, right? They renounce. I mean, they leave the robes, and still they do not become parajika, right? Which means that they do not commit any of the four things for parajikas. As a layman, right? Living as a layman, still that person is a monk, right? Still as a monk, because he has not relinquished the ordination. He does not know it, but still he is a monk. But his ordination is still valid, right? Even though he does not know it. So from here, what you have to understand is that in the case of the monk, they have to relinquish it. But for the case of the bhikkhunis, they do not need to relinquish. If when they leave the robes, once they wear the lay clothes, they remove their robes, the nun remove their robes and wear the lay cloth, they become uh, a lay person, and it's a parajika for them, correct? They cannot take the ordination again. Dạ vâng ạ. Về câu hỏi của anh Nam là lúc nãy thì sư có nói là một vị tỳ khưu ni sau khi xả y thì sẽ không được thọ giới tỳ khưu y lại lần nữa, thì điều này có khác với các vị tăng không? Thì với các vị tăng á, thì nó sẽ có một cái là có thể từ bỏ và khước bỏ cái giới tỳ khưu của mình, tức là vị ấy có thể nói với một vị tỳ khưu khác là sẽ xả y, và từ đó thì vị ấy có thể xả y, thì trở về một cuộc sống bình thường. Thậm chí là một số vị thậm chí là một số vị mà các vị ấy không, tức là vị ấy không khước từ việc xả y, các vị ấy chỉ đơn giản là bỏ áo, bỏ y áo thôi, và trở về một người bình thường mà không nói với ai hết, thì thậm chí là vị ấy vẫn còn được cho phép làm, vị ấy vẫn có thể là một vị tăng, tại vì vị ấy chưa từ bỏ cái phẩm hạnh là vị ấy. Yeah, but that's so when the monk leave the robe and become a lay person, so how he can also, or how he can still be a monk, because the monk and the lay person will keep the different precepts. No, I mean what I mean is that if a monk continues with four parajikas, right? Assume that the monk is breaching all the other precepts, but still still protect the parajika. He's a monk. So when he wants to leave the robes, and he leaves the robes, but he does not relinquish the high ordination, and living as a layman, he does not breach the four parajikas. Still, he's a monk because he has not relinquished. Assume that he does not have any sexual contact, then he's not parajika, right? Assume that he does not steal anything, And then he can steal the things. I mean, for a parajika, there is a particular value for the things that they steal. So as a layman, if he does not steal, his upasampada is still there, high ordination is still there. If he does not kill another human, the upasampada is still there. If he does not go to explain about his higher, what do you call, the higher jhanas and the abhinya and all the magga and pala, he does not have, right, to deceive others, he's still a monk. So if he protects with these four, still his ordination is there, technically, right? He's a layman, of course, right? You can see as a layman, but still he's a monk. These things happens. It has happened practically. Some of them have gone, and they had the wish to reordain, but they have not relinquished the upasampada, the high ordination when they leave, and they have sexual contact with women or whatever. Then after that, when they come back, then later they realize they became parajika when they leave the robes during the layman time.
He's technical because he's not technically a layperson. That's why. Mm. Mm, yes, Madi. It means that if he, as a layperson, he will commit and not commit the Prajika rule, so he can become a monk again. Is that that? No, He, I mean, he's still a monk. he's still a monk. Yes, He's he is still a still. monk. I mean, if he relinquish the Upasampada in the way, I mean, the high ordination, and then later, if he wants to become a monk again, he can become a monk. Like that. For the bhikkhunis, for the nuns, it's not there. Dạ vâng, ý là các vị tỳ khưu thì có thể có được phép từ bỏ cái phẩm hạnh thọ giới tỳ khưu của mình. Vị ấy có thể nói với người khác rằng là mình muốn xả y thì vị ấy có thể xả y, chấm dứt đời sống phạm hạnh của mình, mặc dù là không phạm vào tứ cộng trụ. Nhưng mà vị ấy có thể xả y như vậy. Ờ, thậm chí là có một số vị mà các vị ấy đã thọ giới tỳ khưu rồi, tuy nhiên thì lúc mà các vị ấy trở về đời sống cư sĩ thì các vị ấy lại không nói với người khác, không thông báo với cả tỳ khưu và tăng đoàn rằng là vị ấy xả y. Nhưng mà vị ấy lại không phạm vào bất cộng trụ, vị ấy không phạm vào bất cộng trụ, thì khi mà vị ấy chưa nói với những người khác là vị ấy đã xả y rồi thì tức là chưa chưa được sự chứng minh của tăng đoàn rồi vị ấy đã xả y rồi thì vị ấy vẫn được coi là một vị tăng, Ừm, còn với tỳ khưu ni thì sẽ khác, với một tỳ khưu ni thì sẽ khác, vì tỳ khưu ni chỉ cần bỏ áo tỳ khưu ni thôi, bỏ y áo tỳ khưu ni thôi là được coi là đã xả y rồi và sẽ không thể nào quay lại tăng đoàn nữa. Nên là ờ, với tỳ khưu ni thì sẽ không có cái chuyện là có thể từ bỏ từ khước, tức là tự ý từ bỏ được, mà khi mà đã rời y áo rồi thì là sẽ không còn có cơ hội để quay lại nữa. Clear, right? Thảo ơi, ý anh hỏi như này, tức là cái việc đấy thì anh hiểu rồi, nhưng mà ý anh hỏi là như này, tức là ví dụ như một vị tỳ khưu mà vị ấy xả y, mà vị ấy tắc bạch với cả vị thầy tế độ của mình và đã được vị thầy tế độ chứng minh cái việc xả y đấy và vị về làm cư sĩ, nhưng sau đó khoảng 1-2 năm đấy sau thì vị đấy lại quay lại xuất gia lại sa di và xuất gia lại tỳ khưu, thì như vậy vẫn được. Tức là nếu mà vị ấy mà không không bị xả y do phạm Prachita ấy, thì là vị vẫn có thể quay lại làm tỳ khưu lại được. Nhưng mà như lúc nãy sư nói thì anh hiểu rằng là một vị mà tỳ khưu ni mà sau khi vị đấy xả y rồi về làm cư sĩ rồi thì khoảng vài năm sau mà vị ấy muốn quay lại làm tỳ khưu ni thì không được, thì như thế có phải không? Do you understand? So, it means that sometimes the layman, it means the monk disrobe, become a layman, and few years later, this layman want to ordination again, so it's acceptable. Or how about the lay woman? It's like the bhikkhuni, and then they disrobe and become lay woman, and there's any opportunity for that lay woman to become a bhikkhuni in a few years later? No, I said that when a bhikkhuni, for the bhikkhuni to end their high ordination, they do not need to relinquish verbally the high ordination as a monk do. When they just take the layman's clothes and when they wear it, then they become a layperson, and I know. that itself is a parajika, which means that she cannot become a bhikkhuni again. Vâng vâng, có một đoạn này em đúng không? Có một đoạn này em bị dịch thiếu đoạn lúc nãy, ờ, tức là chỉ cần vị nữ tỳ khưu đó từ bỏ y áo và khoác lên mình áo của một người cư sĩ thôi, tức là từ bỏ phẩm hạnh tỳ khưu của mình, thì ngay cả từ cái hành động đó đã làm tội parijika của vị đấy rồi, cho nên là vị ấy sẽ không được quay lại. Okay, so yeah, clear. Yes, Bante, I understand you very Okay, much, good. Bante. Yeah, so I see some questions in the chat which are not translated. Are they related to this Parajika, Bhikkhunis, and all these questions? Then if it's related, then I can answer them. And if it's not, then I can move to the next question. I think it's from the Sister Chanting. The questions are Not not related. translated. Just Not related. yes, not related. We have only two questions. Okay.
Okay, I will answer this other question from this week too. Yeah. But it's very short. Okay, so for this question, but I'm not going to read it out. For this question, the easiest way is like he can return it to a Mahayana pagoda, right? It's the easiest and the best way to relinquish it. Can you see the screen? Do you see? Yes, Bante. What happened? Yes, Bante. You can. Yeah, I gave the answer. So the answer for this question, I'm not going to read it. Please translate it and answer that you can return it to a Mahayana pagoda. You can return these two statues. So it means that we can worship the Mahagwana. Can you see it? I'm sharing the correct one. Yes. Yes. So the problem is let's with see on the this. chat. Yeah. No, I share the screen. I share the question. The Yes, screen. Bante. Yeah. Đây là câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là của cô Diệu Nguyên nhắn ở trong chat box ạ. Thì là kính bạch sư, là trước đây con theo Phật giáo Bắc Tông, sau đó con có duyên được biết đến Nam Tông và rất hoan hỷ. Con rất muốn thờ Đức Phật nhưng phòng thờ của con nhỏ. Và trước đây con có thờ hai ngài bổn mạng bên Bắc Tông. Giờ con muốn thờ Đức Phật theo Phật giáo Nam Tông và không thờ hai bên vị Bắc Tông nữa, thì con nên làm như thế nào ạ? Yes, Bante. Okay. Okay, we come back here and complete these questions too. As far as I know, in the Mahayana tradition, the Buddha. Sorry, Bante, but I don't get it. So the answer for this question is we can. I mean, now this person, this student is asking what he or she wants to remove the. Yes, patron fingers. Yes, these two statues, the patron figures, give it to a Mahayana pagoda, Mahayana monastery. And then she can take a Buddha statue to Yes, the house. yes. Why is she asking? I mean, why is it so complicated? Maybe I think that because on the Mahagana they have a few rule to set up the statue in the table in the where we worship. So she want to ask whether it's how to properly and gracefully to put the Buddha statue. Can you ask this student to talk? Dạ vâng, cô Diệu Nguyên, thì câu trả lời của sư cho cô đấy là nếu mà cô không muốn thờ nữa thì cô có thể trả hai ngài bổn mạng của bên Bắc Tông đó trở về chùa Bắc Tông, và cô có thể thỉnh một bức tượng Phật về á. Thì cô có muốn hỏi gì thêm không ạ, về phần này không ạ? Thì chúng ta không theo bác truyền nữa, thì chúng ta có thể chỉ thờ những cái gì thuộc về Nam truyền thôi. Maybe that's enough, Devante. We can move to the next question. We can move to the next question, Devante. Okay. Okay, this question, as far as I know, in the
Can see the screen, right? Okay. As far as I know, in the Mahayana tradition, the Buddha's birth is commemorated on the 8th day of the fourth lunar month each year. May I ask why the same Buddha is commemorated on different dates in different traditions? So when is this? When does this day fall? In which month? No, I think that is the 8th of April. Why it's the lunar month? 8th of April, but April in the lunar years. We have Not two lunar year, it's a lunar month. lunar month. Yes. So in the 4th lunar month. Yes. So I think it's because of their history, right? The way that the people write their history, it happens in because of that. So, but in the history of the Theravada, and it's very clearly stated on which month that the Buddha passed away, and the birth and everything. It's very clearly stated on when it happened, right? So maybe that's how they interpret it. And I know this, some of the Mahayana figures I have heard from some of my Dhamma friends. Some of them are very, like, how they interpret the Dhamma. I'm not critical on everybody, right? But I heard that there is one teacher in your country that, I mean, the way that he interpret Dhamma and come up with new things is that he meditates, and whatever he understand in the meditation about Buddha's passing away, what he wore, and all the things. So it's only what he thinks, right? And that is taught to the followers, and these followers believe what he says, right? Who knows this origin in that way? I don't know really, right? Yes, we always do like that in our country. Yeah. Câu tiếp theo của chị Lan Anh ạ là dạ thế con được biết bên Bắc Tông thì kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sanh là vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hàng năm. Thì cho con hỏi là tại sao cùng một vị Phật lại có ngày kỷ niệm khác nhau theo truyền thống khác nhau vậy? Thì thực ra là các truyền thống khác nhau thì sẽ có những cái khác nhau, là những cái quan điểm khác nhau ấy ạ. Thì có thể là do cái lịch sử, dòng lịch sử của Bắc truyền thì nó là như vậy. Về Bắc Tông thì họ ghi nhận lịch sử là như vậy, là ngày 8 tháng 4 âm lịch thì sẽ là ngày mà ngày Đức Phật Đản sanh. Tuy nhiên thì với Phật giáo Nam truyền, với Phật giáo Theravada thì ghi rất là rõ trong lịch sử Phật giáo về việc ngày Đản sanh của Đức Phật, cũng như là các kỷ niệm, cũng như là các ngày quan trọng khác trong Phật giáo Theravada. Ờ, Nên là nó có thể là cách mà các Phật tử Bất Tông, những người mà theo Ba Tông, họ tự suy diễn, họ tự ờ, ờ, nghĩ theo cái cách của họ mà thôi. Theo những cái gì mà họ biết, theo những gì họ biết, hoặc là theo thầy của mình là đã truyền thừa cho họ. Thì ngài cũng đã nghe từ bạn của mình, từ những người bạn đồng tu của mình về một số vị giảng dạy Phật pháp ở Việt Nam. Thì cũng có một số vị thì ví dụ như là vị đó hành thiền chẳng hạn, xong rồi có những cái trải nghiệm trong lúc hành thiền, hoặc là có những ờ, những cái pháp hiện hữu nên vượt nơi vị ấy, thì vị ấy chỉ dựa vào những kiến thức của mình, và vị ấy tự suy diễn, tự nghĩ ra và tự giải thích cho chúng, mà không hề dựa vào kinh điển, không hề dựa vào những cái lời, những cái tài liệu nào cả, mà từ bản thân vị ấy nghĩ ra thôi. Xong rồi vị ấy sẽ giảng cho các ờ, học trò của mình, và những học trò của mình lại nghe theo và rất là tin vào những cái lời đó, là từ đó thì mọi người cứ tin như vậy thôi. Chị Lan Anh, chị còn có câu hỏi gì không ạ? Okay, I kept this sister question late because yeah, it's a little bit need a lot of explanation. Dear Bante, I'm learning about Theravada tradition. This question is not related to today's lesson. I have wondered for a long time what is the reason behind the specific rhythm and tone used when chanting the suttas. It is true that we should not read the sutta with the combination of the rhythm, or does it not matter if we read like that? Okay. The reason for this is that in Pali, uh,
in Pali, I will share, right? In the pronunciation of Pali, we have to, certain letters they have to pronounce in certain ways, right? It's like the language. I mean, these sounds, right? So I think in your language, I have heard that from a Vietnamese monk. He told I think there are about 6 tones, right? For one syllable, there are 6 tones. That's what I have heard. So like that Yes, yeah. yeah, in Pali, right? 6 tones are, I mean, for me, which who does not use that kind of a language, it's very difficult. In Burmese, there are 4 tones for one syllable. Became very complicated for me. Very difficult to pronounce. Yeah. So I don't know if I have to talk in Vietnamese, how to do it. Anyway, so in Pali, in the Pali, uh, yeah, I'll show it through. I'll find a stanza, so it will be more appealing for you. From the Kuddakapada. Right, here we have this stanza, right? So in we are, okay, this stanza have 6 lines, right? So there are few rules really, right? I will not teach all the rules here. So this is a short syllable. Ma is short, but when it's combined with O syllable, it's long, right? So this you pronounce it as ma, and this is pronounced as no, right? It's not no, it's no. Then this pub is another syllable. It's again a long syllable, right? Pub. You don't pronounce it a pub. You have to pronounce it pub, like that, right? So a short syllable, it takes one snap, ma. If it's a long syllable, it takes 2 snapshots, no, right? If it's a combined syllable like pub, then you have to, again, it's two snapshots, pub, right? Then here again, it's a long one, bang. G is short, this one is long, right? Dam is another syllable. Dam is another syllable. Long, this one is also long, right? So we have to pronounce this as ma, no, ub, bang, the, ma, dham, dham, ma, like that, right? So we recite it. Mano, pub, bang, ma, dham, ma, like that. So this technique is explained in Pali grammar, and also it's explained in other related grammar methods in Sanskrit, like Sanskrit as well, right? Because the languages are related, so some of the rules apply for both. So when it comes to explanation of the Pali grammar, certain sources which explains extensively on grammar from the Sanskrit is also used, right? Not everything, but a certain percentage, a certain amount of rules and methods taken from Sanskrit language too, right? Because they are applied, they are in Pali. So then you have to pronounce like that. And there is another rule that if it's a stanza, uh, then the final line, the final syllable, whether it is a short one or a long one, you have to pronounce it as long, right? So here in this one, in this second line, this is a long syllable. Anyway, it's long, right? But here you can see it's a short syllable, right? But we have to pronounce it as a long one. This is also long, right? So
if you recite this line, manasa che asannena, so na is long. Even though it's a short one, it's a long, right? Bhasati va karoti va tato nang sukhaman veti. This one is also long. So like that, there are a few rules, right? I'm keeping at a very basic level, right? I mean, even within within certain Pali stanzas, you call it metri or met. I don't know the English term, right? In stanza, I call it. I don't know how to pronounce this word, right? Pali call is chandas. I don't know the Pali term also. Yeah, chando lankara. Yeah, so it's chanda satta means the metrica, right? How the Pali stanzas are composed, right? So some rules, some applications are there in certain metrics. In this stanza, it's not there when it comes to reciting. In certain stanzas, it's there. In certain stanzas which contains long lines, there are certain specific places that uh, which is there to make the breathing easily, right? Uh, so that's a kind of, this is kind of how this language is being used, right? So that's why you see the similarity in most of the in most of the traditions, right? That's the reason for the similarity. But if you know that these techniques, and if you may notice certain differences in certain traditions when they are chanting, right? So one reason for the differences in the Theravada tradition, the differences is, one is basically their mother tongue, right? So the Burmese or the Thai way of chanting might be slightly different from the Sri Lankan one, right? It might be different from where it's done in Cambodia, right? Like that, there are differences, right? Even in certain countries, I think in your country it's there. So it's not a Theravada country, and so different monks, the Theravada ordination came to your country from different lineages. So you can hear the Thai chanting, right? Sometimes the Thai and the pretty much the Cambodian chanting, and sometimes the Burmese chanting with the monks who came from that country. So like that, there are Right. minor differences too. Ừ. Okay, I'll come to the next question later. À, dạ vâng. Ờ, và chúng ta trả lời câu hỏi của chị Anh Nguyễn, đó chính là kính bạch ngài, thì con đang tìm hiểu về các truyền thống Theravada. Thì cái việc mà chúng ta nên tụng đọc bài kinh Theravada như thế nào, cũng như là có nên là đọc bài kinh theo nhịp điệu định không, thì thực ra là việc mà đọc bài kinh theo nhịp điệu á, thì nó sẽ phụ thuộc vào, nó là một số cái quy cách, là quy định một số luật khi mà chúng ta đọc tụng Pali. Nó cũng thuộc về ngôn ngữ linguistic, thì vì mỗi ngôn ngữ nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Mỗi ngôn ngữ sẽ có một đặc điểm riêng, ví dụ như là tiếng Việt của chúng ta sẽ có dấu chẳng hạn, nó sẽ hơi khó so với những người khác, hoặc là thì có 6 tông. Tiếng Miến thì nó sẽ có khoảng tầm 4 tông, và trong đó có một cái tông mà ngài cũng rất là khó đọc. Tức là cũng tùy theo từng ngôn ngữ. Riêng tiếng Pali này thì mọi người có thể nhìn thấy câu kệ này, thì chúng ta sẽ có thể dễ hình dung hơn những cái phần cụm từ nào mà được ngài đánh dấu là thẳng á, thì là các cụm từ mà nó là âm tiết ngắn, người ta gọi là đoạn âm. Và những cái cụm nào mà ngài tô vòng tròn ở dưới á, thì nó sẽ gọi là trường âm, tức là nó sẽ được âm tiết dài. Như thế nào là đoạn âm và như là trường âm? Đoạn âm tức là nó chỉ có một thời gian chỉ bằng một cái búng ngón tay thôi, và trường âm nó sẽ là thời gian bằng hai cái búng ngón tay. Thì chúng ta có thể thấy là từ ma ở đầu tiên nó sẽ là đoạn âm, nên đọc rất là nhanh, ma. Từ thứ hai là từ no, thì âm ô là âm dài, thế là từ no này sẽ là trường âm, nó sẽ đọc là no mà nó không đọc là no. Thì mọi người sẽ thấy là đọc từ no và từ no nó sẽ khác nhau. Từ no và từ no nó sẽ là nó sẽ là trường âm, nên là chúng ta phải kéo dài bằng hai búng ngón tay. Tương tự như vậy thì âm tiết thứ ba là chúng ta có từ là púc. Púc
Thì từ này cũng là từ trường âm. Chúng ta đọc phát âm thì chúng ta thấy là độ dài của cái âm này cũng sẽ bằng 2 lần bốn ngón tay. Ờ, và chúng ta cần phải nối cái âm B ở đằng sau vào cái âm pu đằng trước, nó sẽ đọc là púc. Và tương tự như vậy tiếp theo nó sẽ là băng. Rồi ga nó sẽ từ ga thì chúng ta sẽ là âm ngắn, chúng ta chỉ đọc là ga mà thôi, nó rất rất nhanh hơn. Ờ, hoặc là chúng ta đọc từ ma thì chúng ta thấy là từ ma nó dài hơn rất nhiều so với từ ga, đúng không? Tương tự như thế tham ma thì cả hai từ này đều là âm dài, nên là từ này nếu mà đọc lại thì nó sẽ là mano pumpangama thamma. Thì cái việc đọc như này nó sẽ nhờ cái quy luật này mà khi mà đọc thì chúng ta cảm thấy là nó có một âm điệu, một cái nhịp nhàng, một hài hòa. Có rất là nhiều luật khi mà đọc tụng Pali. Có một cái luật khác mà chúng ta cần phải lưu ý nữa khi mà chúng ta tụng đọc Pali, đó chính là việc mà nó sẽ luôn luôn là trường âm ở cuối câu. Ví dụ như là câu đầu tiên, âm tiết cuối cùng nó sẽ từ ma, nó sẽ là trường âm. Đoạn thứ hai nó sẽ là từ ya, nó cũng là trường âm. Nhưng mà đoạn thứ ba nó sẽ từ na. Từ na này nếu mà không phải ở cuối câu thì nó sẽ tương tự với từ ma hoặc từ ga ở phía trên, nó sẽ là đoạn âm. Nhưng mà tại vì âm này là âm cuối câu nên nó sẽ được kéo dài thành trường âm, tức là nó sẽ kéo dài lên thành thành trường âm, tức là nó sẽ đọc dài hơn bằng hai cái bốn ngón tay thì nó sẽ đọc là na, mặc dù nó là âm a ngắn thì cái tâu này nó vẫn được đọc là na. Và tương tự như vậy từ wa và từ ti ở câu cuối thì từ ti này cũng sẽ trở thành trường âm, tức là những cái âm ở cuối câu thì auto sẽ chuyển thành trường âm. Thì vì một số cái luật tụng đọc như vậy nên là cái âm tiếng Pali nó dường như là có một cái nhịp điệu, một cái nhịp điệu của câu thơ, một thể nhịp rất là đều đặn để chúng ta có thể là dễ đọc cũng như là dễ nhớ khi mà chúng ta đọc tụng Pali. Và cái việc mà đọc tụng Pali và ngôn ngữ Pali thì cũng là một ngôn ngữ, thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta như thế nào. Và mỗi một ngôn ngữ mẹ đẻ thì nó sẽ có một cái cách mà chúng ta phát âm khác nhau. Cái giọng phát âm của chúng ta khác nhau, cái accent của chúng ta khác nhau. Thì và bản thân chúng ta như người Việt Nam, chúng ta không xuất phát từ các đất nước Sarada, thì chúng ta sẽ học hỏi từ những nước khác. Và chính vì sự học hỏi đó chúng ta sẽ có học hỏi từ những cái dòng truyền thừa khác nhau. Nên là vì vậy mà khi mà chúng ta tụng đọc thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dòng truyền thừa tụng đọc khác nhau. Chúng ta có cách tụng đọc của người Thái, chúng ta có cách tụng đọc của người Campuchia, chúng ta có cách tụng đọc của người Miến, cách tụng đọc của người Sri Lanka, nó sẽ hơi khác biệt nhau một chút giữa các trường phái, giữa các hệ dòng truyền thừa khác nhau một chút. Yes, Andy. Yeah. Okay. So the next question, is it true that we should not read the suttas with the combination of rhythm, or does it not matter if we read like that? Uh, mm, Not sure. Okay, so I'm not sure whether I answered this question previously. Anyway, so what it means as the combination of the rhythm is that do not make it a song, right? Like a song. So I don't have enough technical knowledge on the prosody, the prose, on how to show when it becomes a uh, how it becomes a song, right? But if you follow the pattern that I mentioned with for each of these combinations, then it does not become a song, right? So I mean the Pali suttas and all the Pali what the Pali stanzas, they do not fall into a song, right? So the number of uh, when the number of uh, mm, the number of syllables and combinations, when they change in a particular sequence, then it becomes a song, right? I mean, if you chant it in the Pali stanzas in the way that I mentioned, it never becomes a song. And it is mentioned that in the Chulavaga commentary that there had been 32 types of 32 ways of chanting methods that the monks used in the past, which were according to the Vinaya.
but we just know just the name of couple of couple of couple of methods, and not the details and how they should how I mean, we do not know how to chant according to that, right? But for sure we are not we are not singing, right? There were many methods that the monks used in the past, right? It explained in the commentary, but unfortunately that detail it's not there. Just state about couple of names, that's all. Và về sau của câu hỏi, tức là có đúng là chúng ta không nên tụng kinh với sự kết hợp của nhịp điệu như vậy hay không, hay là việc đọc theo cách đó không có vấn đề gì, thì cái việc này thực ra cái việc này điểm chính yếu của nó đó chính là chúng ta không nên biến cái việc mà chúng ta tụng đọc thành việc chúng ta đọc một bài hát, chúng ta thành cái giai điệu đó trở thành một bài hát. Nếu mà chúng ta học đúng theo ngữ pháp Pali và âm điệu Pali thì cái việc tụng đọc như Ngài vừa hướng dẫn thì chúng ta sẽ không chuyển một bài kinh kệ khi mà chúng ta tụng đọc thành một bài hát được. Ngài cũng không có chuyên ngành cho việc là chúng ta làm sao chúng ta có thể chuyển thể từ thơ thành bài hát hoặc là điều tương tự. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta tụng đọc theo những gì mà chúng ta vừa biết thì thì nếu mà thì sẽ không chuyển thành một bài hát được. Ừm, Nên là việc mà chúng ta tụng đọc khi mà tụng đọc một bài kinh hoặc là một bài kệ thì điều quan trọng là chúng ta không nên rơi vào để cái việc mà tụng đọc theo giai điệu đó chuyển thành một việc là chúng ta hát một bài hát. Trong tiểu phẩm Chulapaka thì đã có giải thích rằng là chúng ta có 32 cách để chúng ta có thể tụng đọc. Tuy nhiên thì hiện nay thì chỉ có một cách các vị sư tụng đọc ở trong quá khứ thì có 32 cách, tuy nhiên thì chỉ còn một vài cách để được lưu truyền đến bây giờ, và cũng không có phần chú giải hay là phần chi tiết về việc là 32 cách này là như thế nào. Nên là à, nên là mặc dù có nêu ở chú giải nhưng mà điểm mấu chốt của chúng ta cần nắm được đó chính là chúng ta không nên chuyển chúng thành một bài hát. Just one thing. Yes. Can I say this right? Yes, this relates to the question. Right. Okay, Venerable Sir, during the early Buddhist councils, the scriptures were transmitted through oral tradition. Were there ever instances where different pronunciation caused misunderstandings, resulting in different meanings of the scriptures? I would say that we'll answer the question in our next class. We can find some details about this part, this thing, on the oral recitation, right? So mostly there were no. It's. I mean, at the time of the fourth council we have not learned yet. In the fourth council, what was done was the Tipitaka was written down in palm leaves. So when this was happening, the elders who lived in that time, uh, they 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 were consistent in their recitation. Right? We can find some stories on how they were consistent on these recitations, right? The oral recitation. Câu hỏi của chị Lan Anh là ở những lần kết tập với kỳ đầu tiên thì kinh điển được truyền lại bằng cách tụng đọc, thì vậy có khi nào những âm khác nhau gây ra hiểu lầm thành những nghĩa của kinh điển khác nhau hay không? Thì phần câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời vào câu tuần sau.
Thì tuần sau chúng ta sẽ có một chút ôn lại những buổi hôm trước, và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc là ờ, tại cái tập tâm sau cái tập tâm tuệ lần thứ 3 thì chúng ta có việc ghi lại kinh điển bằng chữ viết. Thì ừm, ừm, đến cách tập tâm tuệ lần thứ 4 thì chúng ta có việc là ghi lại tam tạng kinh điển dựa bằng lá bối. Thì sẽ có một số cái sự kiện và có một số cái bằng chứng để chứng minh được cho chúng ta thấy rõ được việc là ở những kỳ can thiệp phía trước thì có một sự truyền thừa và sự tự đọc. Tức là, ừm, nó được liên tục và nó được giữ nguyên y nguyên mà không hề sai sót trong những trong những kỳ kết tập tam đẳng kinh điển suốt từ kỳ 1 đến kỳ 3. Right. Is that all? I think there was one more question, right? There's one more question, Dibante, about consciousness. Yes, Vinaya. Okay, let me check it. May I ask a question regarding dependent origination? In this teaching, there is the link of consciousness. This is called the rebirth linking consciousness. Okay, correct. However, I do not quite understand what rebirth linking consciousness actually means. Could you explain this concept to me? I humbly request your guidance and reversal. Thank you very much. Okay, so what it means is that rebirth linking, we I believe that you are aware of because of your practicing the Dhamma, you know that the rebirth is a resultant of a karma that we do. So this karma can be either a wholesome one or an unwholesome one. So because of the wholesome or the unwholesome one karma, that it results in a rebirth, right? So this rebirth uh, uh, it's the first consciousness which arises in the next life, right? In the future life. So that's why it's called rebirth linking, because the last consciousness in this life arise in this place, right? Assume that you're now living in Vietnam. So if assume that you're the next life you're born in Thailand. If you're born in Thailand, then the rebirth linking consciousness is born in the if you are born as a human, then it will be rebirth linking consciousness will be born uh, at wherever you take I mean in the place that you are going to be reborn, right? That's in the womb of the mother in Thailand, right? So a karma that you did in the past became the reason, the cause for that rebirth linking uh, consciousness, right? So why it's linking means that it's the thing that connect this life from the next life. It's not something interim or in between these two lives, right? It's just another consciousness, right? It's just another consciousness which arises in the sequence of the consciousness throughout the samsara. Why it's called rebirth linking means that it is the first consciousness. It's the connecting consciousness in the new life, right? So if you're really interested, I think more than 1 year ago, we did a class on death and rebirth, right? How this thing happened at the last moments in the life, and then how it's connected. I quite simplified many concepts in Abhidhamma related to the death, rebirth, and I did one class, I think 2 hour class, right? So I suggest you to watch that class that you can find many details, right? I did not taught everything that is there in Abhidhamma, but I simplified it and presented in that class, taught that in the class. I hope the organizing team will share that class, that link in the group. Please share that in the Zalo group, right? So somebody who is interested can watch it. And yes, this studying already sent in the chat box. Yeah, share it in that Zalo group too. Dạ vâng. Câu hỏi của anh Phi hồi niệm về thức tái sanh thì thức tái sanh là gì? Thì
chúng ta đã học về nghiệp và của nghiệp thì chúng ta biết rằng là chúng ta có nghiệp tốt và nghiệp xấu, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì chính từ nghiệp thiện và bất thiện đó mà chúng ta có sự tái sanh và chúng ta luôn lăn trôi trong vòng sinh tử. Thì cái thức tái sanh này là chính là cái thức đầu tiên trong trong cái kiếp mà mình mới tái sanh, trong cái kiếp mới của mình, tức là trong cái kiếp mà mình đã được tái sanh như vậy. Ví dụ như là ví dụ như là kiếp này chúng ta đang ở Việt Nam và kiếp tiếp theo chúng ta có đủ nhân duyên để chúng ta tiếp tục làm con người, và chúng ta ví dụ chúng ta sinh ở Thái Lan chẳng hạn, thì ngay hết kiếp này thì ngay cái tâm đầu tiên của kiếp tiếp theo thì cái tâm đó sẽ ở cái nơi mà chúng ta chuẩn bị tái sanh, đó chính là trong tử cung của một người mẹ nào đó ở Thái Lan. Đó thì là thức tái sanh là cái tâm đầu tiên mà xuất hiện ở trong cái kiếp ngay tiếp theo đó, ngay kế tiếp đó, khi mà chúng ta chấm dứt cái cõi này, cái kiếp này. Thì như vậy chính là vì nghiệp cũ, nghiệp trong quá khứ của chúng ta, đó chính là nhân duyên để có sự tái sanh, nó nhân duyên để có tái sanh đó. Cái tái sanh này nó sẽ là cái tâm đầu tiên của cái kiếp sống tiếp theo. Nó là một sự kết nối với cái kiếp sống kiếp sống cũ, và nó là khởi đầu của một kiếp sống mới. Ừm, 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 thì Ngài nghĩ rằng là một năm trước thì Ngài đã có một bài giảng khoảng tầm 2 tiếng về sự chết và tái sanh. Ngài đã cố gắng để giải thích một cách rất là đơn giản và dễ hiểu cho mọi người nghe hiểu. Thì bài này cũng có ở trên YouTube và chị Trần Linh cũng đã gửi ở trong chat box, thì chúng con sẽ gửi lại trong nhóm Zalo để mọi người có thể xem lại về vấn đề này. Ơi, có câu hỏi của chị Hồng Anh nhé, nó cũng liên quan thì em đọc luôn. Ồ, đó là câu hỏi, đấy là chị Hồng Anh à? Yeah, that's so we have two questions in the chat box. One questions relate to Sankara and Pawa and Jati, interdependent origination. Yes. Not translated, right? So Bante, I can Okay. read the question. So in the dependent origination, it said that Sankara is Pachaya Avinyana, yeah. But also later on, there's also Tanha Pachaya, Pachaya Upadana. Upada, yeah, Upada Pachaya Favana, and then Pachaya Chatti. So I don't quite understand the difference between the Vijnana. So what really caused the samsara? Is that the Vijnana or is that the Jati? Because yeah. So I want to know if Sankara or Tanha is the real cause of samsara. Right. Wait. Okay. Okay. Sankara and Vijnana and Bhava Pacha Jati. Right. Okay. So because of Sankara, there is Vijnana, right? Because of the formations, there is Vijnana, right? In very simple terms, right? This Sankara, this side, this is the karma, right? This is the karma, but presented here, right? This is the karma. Is the karma, and here, I don't know what's wrong here. This side is the result, right? Result, or you can say it's the rebirth. Do you get what I mean? Right? This is the rebirth. Only the difference is only within the two. It's only the difference in the terms that are used.
right? So here, this part, it shows the connection from the previous life, right? The sankhara, the karma was done in the previous life. I'm sorry. This, yeah. So in the first relationship, yeah, the first relationship, the sankhara and vijnana, here, the relationship is shown from the previous life to this life, and from bhava to jati, the relationship is shown from this life to the next life. It's the same thing, right? Yes. Chị Hồng Anh, chị có thể dịch giúp em luôn được không? Okay. Yeah. Dạ I thì will answer your next question. First, explain this one. okay. I will explain in Vietnamese for everyone. Dạ thì trong lý duyên khởi á, thì câu hỏi của con dành cho sư là trong cái vòng tròn duyên hệ thì có nói rằng hành là duyên cho thức tái sanh. Rồi sau đó thì trong cái chuỗi đó thì cũng có nói là tham ái là duyên cho thủ duyên cho hữu, và hữu là duyên cho sanh là chati. Thì câu hỏi của con thắc mắc là vì sao là mình có là vừa là thức tái sanh, rồi sau đó mình có chati là sanh. Finish. Vậy thì cái nguyên nhân nào mới là thực sự dẫn đến cái việc tái sanh? Thì sư giải thích là cái sankhara và cái phạ va là cái hành, và hữu á, thì nó là nghiệp, nó là nguyên nhân. Còn phía bên phải vijnana và chati là thức tái sanh với lại sanh á, thì nó là kết quả, nó dẫn đến việc tái sanh. Thì cái sự khác nhau ở đây á, giữa hai cái này đó là hành á là duyên cho thức, là tức là cái nghiệp quá khứ. Chị Hồng Anh, cái bên mạng của chị nó hơi lag ấy nên là toàn nghe đứt đoạn là chị ạ. Không nghe rõ nữa rồi ạ. What happened? Please wait a few minutes, dear Bandit. She lost her connection. Hello, hello Bante, can you hear me well? Yes. Okay, sorry, my connection is bad. I will re-explain your translation. Thì ở đây là sư giải thích cái sự khác nhau giữa hành duyên cho thức tái sanh và giữa cái việc là hữu duyên cho sanh chati. Thì hành á, là duyên cho thức tái sanh, có nghĩa là hành là nghiệp của quá khứ, chính là làm duyên cho cái thức tái sanh trong kiếp này. Còn ở dưới á, là hữu là duyên cho cái sự tái sanh trong kiếp sau, tức là hữu là nghiệp của kiếp này sẽ là duyên cho sự tái sanh trong kiếp sau. Thì đây là cái sự khác nhau giữa hai bên. Như vậy là hành với hữu là thuộc về nghiệp, còn thức với lại sanh là thuộc về kết quả, thuộc về sự tái sanh. Yes, Bante. Yes. Please give me 1 second. Yeah. So, so you ask the next question is that which is the cause, whether it's the tanha, the attachment, or the avijja, right? That's the next question, right? Which causes the samsara? Yes. Which one is that? The sankhara, or is that is that the avijja, or is that the tanha? Yes. Avijja or the tanha? Yes. Okay. Let me translate.
The text is too small, right? Okay, this comes in the commentaries in the Visuddhimagga, and also the Visuddhimagga is also commentary, so it comes in the Visuddhimagga. So when our Lord Buddha, when he explains the reasons for the samsara, I assume that this translation is correct, right? So Lord Buddha uses both avijja and the tanha, right? It's not bhava tanha, it's, okay, I have to check it. Anyway, he uses the tanha too, right? Avijja and tanha in the teaching of the dependent origination. When it for the when it explaining the samsara, how it originated, right? Avijja and tanha. Because for certain people, when it's explained starting from avijja, then they can easily comprehend. For some people, when it's explained using the tanha, it's easily comprehended. But remember, this avijja is not the. I mean, this is how our Lord Buddha presents the dependent origination. States the root cause of the samsara, but not just these. I mean, this avijja is not the first reason, right? I mean, for the arising of avijja, there are other causes, right? There are other causes which started, which were there for the avijja, right? So in general, in the suttas, it's explained the reason for the arising of the avijja or the tanha. It's because of the other defilements, right? It has been always there. So because of those other defilements, then there was this ignorance, avijja, the attachment, the tanha, just like that, right? Yeah. Dạ. Thì sư đang trả lời câu hỏi tiếp theo của con, đó là vậy thì trong vòng tròn duyên hệ đó có hai phần là vô minh duyên hành, hành duyên thức, có nghĩa là từ vô minh sẽ là duyên cho thức tái sanh, và một phần thứ hai là tham duyên thủ, ái duyên thủ, thủ duyên hữu và hữu duyên sanh, có nghĩa là từ tham ái sẽ dẫn tới tái sanh. Vậy thì đâu mới là cái nguyên nhân của cái việc luân hồi, đó là vô minh hay là tham ái? Thì ở đây sư giải thích một đoạn trong Visuddhimagga, là trong Thanh Tịnh Đạo, thì có giải thích về vòng luân hồi, thì đến từ hai cái nguyên nhân, đó là vô minh và tham ái, avijja và tanha. Tuy nhiên thì đây là cách mà Đức Phật giảng giải về vòng về cái vòng tròn duyên hệ, về cái lý do của luân hồi, và vô minh không phải là lý do duy nhất, và cái sự khởi sanh của vô minh nó sẽ đến từ rất là nhiều những cái lý do khác, những cái bất tịnh khác. Yes, Bante. Yes, are we clear on the answer? So Bante, so you're saying that it can come from both avijja and tanha, right? Yes, it's there. I mean, whenever there is tanha, there is avijja too, right? So at the at the moment of rebirth, both these dhammas, the avijja and the tanha, ignorance and attachment, support, right? For the when we are doing the karma, this avijja and tanha become a factor that support the doing of the karma. Yep, ok. Dạ thì như vậy là để trả lời cho câu hỏi vậy là vô minh hay tham ái là lý do dẫn đến luân hồi, thì ở đây sư nói là đều là cả hai. Thì ngay tại thời điểm mà chúng ta tái sanh thì là đã có sự có mặt của cả vô minh và tham ái, và bất cứ khi nào mà chúng ta tạo nghiệp thì lúc đó cũng đều có cái sự hỗ trợ của vô minh và tham ái ạ. Yes, sadhu, 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 Bante. I'm clear now. Thank you. We have a Yeah, I think question. we will not have time for summarizing. We have many questions, and we will answer those questions, right? We will Yes, sir. not have time to summarize the 3 lessons.
We're gonna move to the next week. Yeah, we'll do it next week. Okay, there's another question about the Sankara, right? So we're talking about Paticca Vinaya, many topics today. The pros. Maybe Yes. I don't know. It means that the question is now related to dependent origination. I think that we can, maybe we can continue to teach about the Vipassana series if we could. Yes, we can see. We'll ask the students what they want to learn. Okay, so no, I'm looking at the wrong one. Okay, let me go close it. Okay, we'll delete this file too. Okay, Venerable Sir, how is a new Sankara created and how does an old Sankara cease? Could you explain this and provide an example so that we lay Buddhists can easily understand and see it clearly? My sincere gratitude too. Okay, Sankara, what is Sankara? As I mentioned earlier, this is Sankara means karma, right? The Sankara is the karma, nothing else, right? Whenever there is a wholesome karma or unwholesome karma, a Sankara is created, right? So the karma, it's again, we call it the volition, right? Any form of volition, whether it's wholesome or unwholesome, it becomes a Sankara. Even though if I say it's any form of volition, certain wholesome volitions does not become Sankara, right? Say the volition or the wholesome karma in the path consciousness, it does not become a Sankara because they are not capable of giving results in the as a form of in the cycle of rebirth, right? It just give the arising of uh, the the fruit consciousness, right? So that does not be that wholesome karma does not fall into the Sankara category, but for the other wholesome karmas that we do now, even now we are accumulating wholesome karmas, right? I'm accumulating wholesome karmas by teaching Dhamma to you. You are listening, you are accumulating wholesome karma uh, by listening to Dhamma, learning Dhamma, right? So that's how it's created, right? So so how it's created. So it's same thing with the akusala too. So the sankaras, the karmas, they are accumulated through three doors, right? So bodily door, which means that the karmas are accumulated through the body, and then the verbal door by speech, and then the mental do, the mind do, right? So if when we start thinking about certain things, there is even that in that place there is a small karma, right? So that's how the sankara are created, and some of the sankaras, some of the karmas are capable of giving rebirth, right? Those karmas are capable of giving rebirth, and some of the karmas are not capable of giving rebirth, right? But the karmas, the which are not, which does not have the ability to give results, which results in a rebirth, they can give results in the lifetime, right? During the lifetime, and the karmas which are capable of giving rebirth results, giving a rebirth, can result in a rebirth, plus they can give results during the lifetime too. Right. Okay, I'll answer the first one. The first question I answered. Dạ vâng, một câu hỏi của anh Lý Văn Thương, Wimanlab. Thì ngài trả lời câu hỏi đầu tiên đó chính là như thế nào thì một hành Sankara được tạo ra. Thì như ngài vừa nói vừa rồi thì Sankara tức là nghiệp, là karma, là tác ý. Chúng ta sẽ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì sẽ có một số cái tác ý thiện mà nó sẽ không tạo
nó sẽ không tạo ra quả, nó sẽ không tạo ra nghiệp. Ví dụ như là tác ý thiện ở trong tâm đạo, thì vì tâm đạo nên là chúng ta sẽ không có quả nữa, nên là nó sẽ không ra nghiệp nữa. Nó sẽ không có đưa ra cái quả để có thể tiếp tục lăn trôi trong dòng sinh tử nữa. Thì chỉ có một một số vài những cái tác ý thiện mà chúng nó không gây quả thôi, không không gây nghiệp thôi. Còn lại thì hầu hết là sẽ các tác ý thiện và bất thiện sẽ gây ra nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì ví dụ như hiện tại thì chúng ta đang cùng nhau để tích lũy được phước thiện, nghiệp thiện. Như nghiệp thiện là Ngài đang giải pháp, và nghiệp thiện của chúng ta là chúng ta đang nghe pháp. Ừm, thì nghiệp thiện hay bất thiện thì sẽ thể hiện qua ba cửa, đó chính là qua thân, qua khẩu và qua ý. Ừm, thì từ những cái nghiệp dù nó rất nhỏ như vậy, qua thân, qua khẩu và qua ý, thì nó đều có thể tạo ra các hành, tức là tạo ra các nghiệp. Và đó là cái cách mà một các hành được sanh khởi. Thì trong các hành này thì chúng ta sẽ biết rằng là có những cái nghiệp nó có thể đưa ra quả tái sinh, cho chúng ta quả tái sinh, còn có những nghiệp thì không có khả năng cho chúng ta là quả tái sinh. à, thì với những cái nghiệp mà nó có ý nghĩa mang cho chúng ta quả tái sinh, thì với những nghiệp mà không 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 mang lại quả tái sinh cho chúng ta, thì nó sẽ mang lại quả cho chúng ta trong một thời gian nào đó trong suốt cái vòng luân hồi này. Thì nó sẽ trổ quả vào một lúc nào đó. Còn với những nghiệp mà có khả năng cho chúng ta quả tái sanh, thì nó sẽ nắm vai trò làm quả tái sanh, đồng thời thì nó cũng có thể cho quả vào trong bất kỳ lúc nào, khi mà chúng ta có thể trổ quả trong lúc mà chúng ta trong lăn trôi trong dòng sinh tử này. Yes, Okay. Auntie. The next question is, how does an old sankhara cease? So we learned here that the sankharas are the karmas, right? So the karmas have the ability to give results, right? So one way we can say, is that the karmas can be, they cease after giving results, right? Which means if you do a karma, it does not have infinite amount of results. It has a specific amount, right, of giving results. Depending on the karma, it can give some results, not some, like whatever it's capable of, it gives results, right? Assume that you have one seed of mango, right? This comes in the commentary. These analogies comes in the commentary. It has been an ancient question, right, since Buddha's time. In the commentaries it's explained, right, in the Dhammasangani commentary. So that if you take one mango seed, then if you plant one mango seed, if you plant it, it gives result in one mango tree, right? It's like that. So it cannot give arising for many mango trees, right? It cannot, it does not result in many mango trees, like that, right? So that's one way of this, the sankhara becomes cease, right? But the wholesome and the unwholesome, right? Which means giving results. But this is not the, I mean, this is not the type of ceasing of sankhara, the karmas that are being taught in the Dhamma, right? This is not the method to cease the sankhara, right? I mean, how many karmas that we have done in our lifetime, in this life, right? How many times karma that we have done in the previous eons, many hundreds and millions and billions of incalculable lifetimes, we have done many karmas which have not given results yet, right? So, the ceasing of the sankhara is not just let them manifest, and not let them give results, right? Not that way, right? So the sankhara, ceasing of sankhara, right? The word which is used in the Pali is sankhara nirodha. Right? Nirodha means the ceasing of the sankhara. So the ceasing of the sankhara it does happen when the defilements are eradicated, right? Which means that I mean, when the defilements are there, it gives the opportunity for the arising of the
arising of the sankharas, right? I mean, so once the defilements are removed, then it will not give the opportunity for the sankharas to accumulate, right? Say now, if in the case of an arahanta, he has eradicated, he has removed, eliminated all the unwholesome dhammas, right? So when there is no unwholesome dhamma, then there will not be new sankharas. That's how it is done, right? So in the previous part, I explained here, right? For the sankhara, no, I did not explain here, right? So we have the sankhara. For the sankhara, the previous reason was avidya and tanha, right? When there was uh, ignorance and attachment, then it becomes a karma, right? For the arahantas, they also do live a daily life. I mean, maintain a daily routine like us, right? They teach dhamma, they meditate, they clean, they eat, they do whatever the things in daily life. But whatever the thing that they do does not become a sankhara, right? It does not become a karma. It's merely functional. That's the word which is used here. It's merely functional, and which means it only perform as getting the job done, right? If you are telling Dhamma, preaching Dhamma, it merely preaching, it merely works as a functioning of that action. It does not create any karma, right? So eradicating the defilements through the path consciousness is how the sankhara are being removed. Ừ. Dạ vâng, và đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai đó chính là ờ, câu hỏi thứ hai đó chính là việc như thế nào thì hành sẽ được chấm dứt. Ờ, Tức là một hành bị diệt đi thì như chúng ta biết, như ngài đã giải thích rồi, là một hành nó giống là một nghiệp. Thì khi mà nghiệp thì nghiệp sẽ luôn luôn có quả, nó sẽ có quả trổ nó trong thời gian mà chúng ta luân trổ trong vòng luân hồi. Thì có tức là trong giáo lý của Phật giáo thì chúng ta thấy rõ là nghiệp trắng sẽ là nghiệp trắng, nghiệp đen sẽ là nghiệp đen, nghiệp giữa trắng và đen nó sẽ là nghiệp giữa trắng và đen, nó sẽ cho quả nghiệp giữa trắng và đen. Thì giống như là một ví dụ mà ngài Đức Phật đã từng ngài cũng lấy một ví dụ ở trong chú giải. Tại vì thực ra là những câu hỏi này thì vào thời Đức Phật thì cũng được hỏi rất là nhiều. Và vì vậy mà trong chú giải cũng sẽ có rất là nhiều ví dụ về điều này. Thì nó giống như việc nó khi mà chúng ta gieo một hạt xoài, một hạt giống xoài ấy, vào trong đất ấy, thì nó cũng chỉ mọc lên được là một một cây xoài mà thôi, mà nó không thể là mọc lên nhiều cây xoài được. Nên là từ một nghiệp nó sẽ cho quả là một nghiệp mà thôi, tương ứng với cái nghiệp mà chúng ta đã làm. Tuy nhiên thì chúng ta nhưng mà nhưng mà nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu được như vậy. Tại vì chúng ta cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết rằng là chúng ta đã lăn trôi trong luân hồi sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu kiếp, sau bao nhiêu kiếp trái đất rất là nhiều năm, và chúng ta không thể nào mà đếm xuể được những cái nghiệp mà chúng ta đã làm, những nghiệp thiện chúng ta đã làm hay là những nghiệp bất thiện mà chúng ta đã làm. Nên là chúng ta không thể nào mà nên là chúng ta cũng không thể nào mà biết được, và chúng ta cũng không biết là những cái nghiệp đó nó sẽ trổ quả lúc nào. Thì cái sự diệt của Sankhara thì nó sẽ được gọi là Sankhara Nirodha. Thì từ Nirodha nó có nghĩa là diệt, tức là những cái diệt Sankhara Nirodha chúng ta có thể đạt được đến khi mà chúng ta đã diệt hoàn toàn tất cả các phiền não. Khi mà tất cả các phiền não đã chấm dứt thì chúng ta sẽ không thì các hành sẽ bị diệt, bởi nó sẽ không còn cái nguyên nhân để sanh ra được các hành nữa. Thì vì vậy mà chúng ta muốn diệt đi tất cả các hành thì chỉ còn cách là chúng ta có thể diệt đi loại bỏ đi tất cả các phiền não mà thôi. Ở đây thì như phần lúc nãy ngài hướng dẫn thì ở đây chúng ta sẽ có là các hành là các nghiệp, thì nó sẽ được bắt nguồn từ vô minh và tham ái.
avijja, nó là nguyên nhân để sinh ra các hành. Khi mà vẫn còn vô minh, khi mà vẫn còn tham ái thì chúng ta vẫn còn các hành, và các hành đó vẫn sinh ra các nghiệp, và chúng ta từ đó vẫn tiếp tục tái sanh, và các hành vẫn sẽ tồn tại. Nên là chỉ khi mà chúng ta có thể loại trừ tất cả các phiền não, khi mà chúng ta diệt trừ hoàn toàn được vô minh và tham ái, thì lúc đó thì các hành mới hoàn toàn đoạn diệt. Giống như là các ngài A La Hán, các vị A La Hán thì các vị ấy vẫn sẽ làm những công việc hàng ngày của các vị ấy. Các vị ấy vẫn sẽ ngồi thiền, các vị ấy vẫn sẽ thọ trai, rồi vẫn sẽ quét sân, làm các công việc ở trong thiền viện. Tuy nhiên thì với những hành động như vậy thì ừm, nó sẽ không sinh ra nghiệp, tại vì phiền não đã diệt tận hoàn toàn ở các vị ấy rồi. Nó giống như là những cái hoạt động về mặt chức năng mà thôi, tức là để duy trì cái cuộc sống hàng ngày, duy trì cái cuộc sống của cái ngũ uẩn này mà thôi, chứ không phải để sinh ra một cái nghiệp mới, không phải là tiếp tục để lăn trôi trong vòng luân hồi. Nên là khi mà chúng ta diệt tận được tất cả các phiền não thì lúc đó thì chúng ta có thể chấm dứt được các hành. Vì vậy mà để chấm dứt được các hành thì chúng ta hãy cố gắng diệt trừ tất cả các phiền não, và chúng ta bước vào thánh đạo, thánh quả, thì lúc đó chúng ta có thể diệt được các hành. Yes, are we clear on the answer? There's another question, Devante. Còn một câu hỏi về tâm quan sát, Thảo Santirana ấy. Dạ, tại vì em cũng không biết dịch cái trợ lực và ám độ này là như thế nào ấy. Anh thì Nên là anh slow white là cái gì với cả cái đâm white này nên là thành ra cái câu này em cũng, nhưng mà em tưởng là sau khi anh giải thích thì cô hiểu rồi, nên là em cũng không nhắc lại nữa. thì cứ hỏi ngài đi cho cô thì So ý là dear, cái tâm này này khi mà sinh ra ấy, thì cái chúng sinh đấy là họ sẽ không có được những cái gọi là dạng như kiểu là họ bị kém phát triển đấy, họ bị kém phát triển đấy. Một là về thân xác của họ thì thân xác của họ không không lành lặn, thứ hai là cái tâm của họ thì cũng không có trí tuệ ấy. Cái kiểu kiểu như vậy. yes, Devante. Um, Can see the question, right? yes, this is a question, Devante. Okay, I hope that I copied the correct one. Yeah, yes, that's It's a the correct Vietnamese one, right? Okay. yes. So the reason is that they are slow-witted and dull-witted is that I mean the rebirth linking consciousness, right? That the rebirth linking consciousness, and there is a conscience called Bhavanga Chitta, life continuum Chitta, right? So this life continuum Chitta is the same as the rebirth linking, right? Which means somebody has uh, taken a rebirth from a particular consciousness that becomes the life continuum consciousness. So this life continuum consciousness becomes a very important factor throughout that life when it determines the wisdom of the person, right? So this life, this rebirth linking consciousness can happen with three routes, right? One of the most important route, which is related to your question, right? Which is related to your question is the wisdom, right? Amoha in Pali. So when this amoha is there, though the wisdom is there in the rebirth linking consciousness, that becomes the consciousness through life in the life continuum consciousness. So this life continuum consciousness it arises when other consciousnesses are not arising, right? That's the nature of this life continuum consciousness. And so when this wisdom, the rebirth with the wisdom is there, that person become uh, very 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 skillful, right? That person become very a wise person, right? So if somebody does not have a rebirth with this wisdom associated with wisdom, that person is not capable of attaining nibbana in that very life too.
right? And with the case of this Upekka Santirna Chitta, the investigating consciousness, it is an ahetuka chitta, non-rooted consciousness, which means it does not have wisdom, also non-greed, non-hatred, alobha, adosa, and amo. All three roots are not there. So because of that, the person is slow-witted and dull-witted, right? It's yeah, yes, that's the reason. Dạ vâng ạ. Chúng ta biết rằng là à, tâm tái sinh thì có một cái tâm khác cũng rất là quan trọng, đó chính là tâm hữu phần. Tâm hữu phần thì à, sau khi mà có tâm tái sinh thì dòng tâm hữu phần sẽ liên tục xuất hiện trong đời sống của chúng ta để duy trì đời sống của chúng ta. Thì nó sẽ cực kỳ quan trọng cái việc mà cái tâm hữu phần này nó sẽ duy trì đời sống của chúng ta, và nó sẽ nó sẽ một phần mang vào trong đó cái bản chất của chúng ta, bản chất của chúng sinh ở kiếp sống đó. Thì chúng ta mỗi chúng sinh sẽ được tái sanh bởi các nhân, thì chúng ta có các nhân như là ừm, ờ, nhân như là nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì ở những người mà có nhân vô si thì họ sẽ có trí tuệ, và từ đó thì trong cõi đời đó thì họ sẽ đi kèm với trí tuệ, và ừm, đi kèm với trí tuệ. Tuy nhiên thì với một người mà tái sinh bằng tâm quan sát thọ xả, thì tâm quan sát thọ xạ thì nó sẽ không bao gồm các nhân là vô tham, vô sân và vô si. Thì khi mà không bao gồm các nhân vô tham, vô sân và vô si đó thì khiến cho trí tuệ của vị ấy sẽ bị chậm lụt, và từ đó thì khi mà vị ấy tái sanh lên thì vị ấy sẽ không có trí tuệ đủ, rồi cũng không ờ, ừm, rồi thì vị ấy cũng sẽ không có trí tuệ đủ, và khiến cho vị ấy sẽ dễ bị chậm lụt, và cũng như là dễ bị tức là chúng ta ở đây dùng cái từ là chậm lụt và ám độn so với các chúng sinh khác, do cái nhân duyên khi mà vị ấy tái sanh. Dạ, cô dự định cô có thắc mắc gì thêm về câu hỏi này không ạ? Right. Okay. So I think we have to end the class here because now the monks, they have come to meet me. So we have to conclude the class session here. I see some couple of questions. We will so for the the organizing team can please uh, copy these questions and I'll answer them next week. Dạ vâng, và buổi học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Những câu hỏi chúng con chưa kịp trả lời thì ban tổ chức chúng con sẽ ghi chép lại, và chúng ta sẽ trao đổi tiếp theo vào những buổi học tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia phước buổi hướng. Okay, so I'll recite the stanzas, the Pali stanzas, and share merit with the deities, the deceased relatives, the ancestors, and also the we make a wish that we attain nibbana from this karma. Dạ vâng, và ngài sẽ tự đọc câu Pali chia sẻ quan điểm phước thiện này, và chia sẻ với các vị chư thiên, các họ hàng thân quyến của chúng ta, và nguyện ước của chúng ta tinh tấn nỗ lực và tiến đến niết bàn. Akasattha ca bhummattha devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanang. Akasattha ca bhummattha devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanang. Akasattha ca bhummattha devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mang parang. Idammi ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idammi ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idammi ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Imina punya kammena
Mami bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya idamme punyang asavakkaya vahang hotu idamme punyang nibbanassa paccayo hotu mama punya bhagang sabba sattanang bhajemi te sabbe me samang punya bhagang labhantu Buddha Sasanang Chirang Tittatu Buddha Sasanang Chirang Tittatu Buddha Sasanang Chirang Tittatu Sadhu 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 Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. I respectfully express my deep gratitude to Bante. Kính chư toàn thể đại chúng ạ, thời Pháp tối nay đã thời hỏi đáp tối nay đã hoàn mãn ạ. Thay mặt ban tổ chức và quý đại chúng con xin tri ân Đại Đức Atula Nhana đã từ bi và nhẫn nại trả lời các câu hỏi của chúng con, cho chúng con có được cơ hội vun bồi chánh kiến, loại bỏ các tà kiến để tiến tu cho Phật pháp. Và chúng con cũng xin tri ân chị Thảo đã chuyển ngữ để sự truyền đạt của sư được rõ ràng và giúp các hành giả hiểu rõ được bài giảng. Con xin kính chúc Đại Đức và toàn thể đại chúng nhiều sức khỏe và an vui. Thời Pháp tiếp theo sẽ diễn ra vào 7 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Con kính mời quý đại chúng sắp xếp thời gian tham gia. Thảo Dị Dung Anh. So the one day, this evening Q&A question has come to a successful conclusion. So on behalf of the organizing team and all participants, we would like to express our sincere gratitude to Venerable Atula Nyana for compassionately and patiently answering our questions and giving us the opportunity to cultivate the right view, abandon the wrong view, and progress on the path of Dharma practice. And we respectfully wish Venerable Bhante and all participants good health, peace, and happiness. The next Dharma discussion will be held at 7 p.m. every Sunday, and we warmly invite everyone to arrange their time and join us. Sadhu, sadhu, sadhu. Sau đây con mời quý đại chúng cùng nhau mở mic lên để gửi lời tri ân đến ngài. Yêu Bante. Thank you Bante ạ. Sukhi Hotu. Xin cảm ơn bạn trước ạ. Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, admin. Thank you, Bante. Sadhu, sadhu, Vâng. sadhu. Bante, Con xin tri ân toàn thể đại chúng đã tham gia cùng con trong buổi học ngày hôm nay ạ. Con kính chúc quý đại chúng một đêm an lành. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante phải họp với tăng đoàn bây giờ nên là Bante xin ra sớm ạ. Chúng con kính chúc mọi người ngủ ngon. Tối nay ngài có lớp học tiếp à? Thảo? Không, ngài bảo là ngài phải gặp các vị tăng bây giờ, chắc là tăng đoàn